بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو اسلامک فائنانس اینڈ موگیجز. میں آپ کا ہوسٹ علی قاضی ہر ہفتے کے لیے ہر ہفتے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں ایک نئے گیسٹ لے کے. اور آج ہمارے ساتھ مظہر علی صاحب ہیں, ایک موگیج ایڈوائزر ہیں, اور وہ آپ سے بڑی انٹرسٹنگ باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں بڑا ایکسٹینسولی سب کچھ بتا بھی رہے ہیں. انہوں نے ہمیں سب سے پہلے تو اسلامک فائنانس کا بتایا, پھر اس کے بعد افورڈیبلٹی کا بتایا, اور پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ گارنٹورز کیا کر سکتے ہیں اینڈ واٹ ادر ویز یو کین ایکچولی ہیلپ یور چلڈرن, جو آسما کا کویشچن تھا. تو مظہر بھائی, تھینک یو سو مچ فار آنسرنگ دیز کویشچنز, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اچھا, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ریٹینشن کی اور انڈر ٹیکنگ کی, پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اچھا اب مجھے تھوڑا سا آپ میں آئی وانٹ ٹو آسک این اوور آل پکچر. اس وقت تو پراپرٹی مارکیٹ از ویری ویری بوئنٹ, ٹھیک ہے. پہلے ہم لوگ کال پہ چلتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم لوگ جی السلام علیکم. What I want to find out is that me and my husband were first-time buyers. Sorry, can I take your name? Pardon? What did you say? Can I take your name? Rizwana. Ji Rizwana. Where are you calling from? I'm calling from Nottingham. Okay. Sorry, you and your husband are? Yeah, we're first-time buyers. First time buyers, And yeah. we'd like to buy a property, but we're looking at a shared property, and we don't really know what is it feasible to buy it or not, because some people are saying that not to buy a shared property and all that. So When you say shared property, do you mean shared ownership? Yeah. Okay. And do you know how the system works on that? Well, what I've found out is that there's a mortgage and there's a rent as well. So you have to pay a mortgage, and then you've got to pay rent as well. Okay. All right. I'm going to pass it over to Mazhar Bhai, and he's going to explain to you how a shared Okay. ownership works. And I think there is another way as well. آپ ان کو اگر shared ownership کا بھی بتا دیں اور ایک وہ help to buy کا بھی بتا دیں. Are you buying in London? No, we're buying in Nottingham. You're buying in Nottingham. So وہ جو دوسرا والا ہے, I think that's a 20% discount outside of London, isn't it? جی اس میں یہ ہے کہ Do you want me to hold? Do you want us to answer you in English, or how's your Urdu? Oh, I'm okay with Urdu and English. All right, okay. Thank So you very both of them are ٹھیک ہے. alright. پھر دونوں میں سے آپ ٹی وی پہ سنیں گی یا ٹیلی فون پہ؟ Yeah, I'll listen to it on the television. All right, thank you so much. All right, thank you very much. Bye-bye. Bye. So do you want to explain to them, do you want to explain to Rizwana what shared ownership is, and then help to buy as well, how that works as well? شیئر اونرشپ جو ہے نا, اس میں یہ ہے کہ ایک پراپرٹی آپ پسند کرتے ہیں, آپ کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ آپ بینک کو پروو کر سکیں کہ آپ وہ پوری پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھی پراپرٹی یا 25% یا 75% واٹ ایور یو کین افورڈ, تو وہ آپ بائی کرتے ہیں. پھر اس کا آپ ایک تو آپ اپنی مورگیج دیتے ہیں اور ایک اس کا رینٹ دیتے ہیں, جو باقی کی پراپرٹی دوسری جو کمپنی کے نام پہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس پراپرٹی کے باقی شیئر بھی خرید سکتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اس کو اسٹیئر کیسنگ کہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو لوگ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بڑی ہیلپ فل ہے. آپ لیڈر پہ چڑھ سکتے ہیں, پراپرٹی لیڈر پہ. باقی جو ہے ہیلپ ٹو بائی گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں میں ابھی اتنا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شیئرڈ اونرشپ جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یو ہیو اے چوائس آف بائنگ 25%, 50%, 75%. It's usually associated with the housing association. So you would buy a share of that property. Now, although you're buying the share of that property, what happens is کہ yes, you are going to be liable for a rent. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے on the share that you're not buying. So that's the first and foremost thing. Again, because it's shared ownership, the service charges and the ground rent, that again is only your responsibility. ہونا تو یہ چاہیے کہ when you're buying a shared ownership, they should pay their share of the service charges and the ground rent, and you should pay your service. But that is not the way it works. You would have to pay 100% of that as well. So
the thing that you've got to look at is A, you'd be paying a rent, B, you'd be paying a mortgage, C, you'd be paying or liable to pay 100% of the ground rent and the service charges as well. So these are the three factors that are there. And again, it depends on how affordable you know. The second option, जो कि option है, वो है help to buy. Help to buy is usually done on brand new properties. So this is not something that you can do on a second-hand property. That's the first thing to remember. Achha. Now, if you're buying in London, so the discount available for London is 40%, which is an interest-free loan for up to 6 years. And after 5 to 6 years, you would pay a nominal interest, which I think is 1.75. 1.75. Now, outside of London, the maximum you can get help funds are 20% of the actual value of the property. And again, the same sort of thing, you would only pay interest after 5 to 6 years. Achha. बेहतर सबसे ये है Rizwana कि if you could leave your telephone number here and I will pass it on to the right person and he'd A, explain to you exactly how both the systems work, B, check your affordability as well कि which way you should go. ठीक है, ये एक advice होती है. Actually, the decision is always going to be yours. Sure. But I think it would be a good idea to actually get proper advice. It's like going to a doctor and getting a proper advice. So I think that's probably the best way of doing it. Or maybe you could, you know, there are other avenues of borrowing as well. There's Islamic mortgages, there's conventional mortgages. He'll be able to speak to you about the whole lot, and then you'd be able to make the right decision for you and your family. So I think I would thoroughly recommend that you leave your telephone number behind. Thank you so much for your call. Very interesting indeed. अच्छा जी, थैंक यू. शेयर्ड ओनरशिप का आपने बड़ा सही उनको बताया. अच्छा, बात हम लोग कर रहे थे कि हम लोग आगे भी जिस तरह रिटेंशन की, अंडरटेकिंग की हमने बात कर ली. अब होम बायर्स रिपोर्ट की भी आपने थोड़ा सा टच किया है. वेल, होम बायर्स रिपोर्ट का तो नहीं टच किया, लेकिन आपने लीज एक्सटेंशन का, मैरिज वैल्यूज एंड सो ऑन सो फोर्थ. अच्छा, होम बायर्स रिपोर्ट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स. एक तो मेरा ख्याल है मॉर्गेज वैल्यूएशन है. आप ज़रा हमें बताएं मॉर्गेज वैल्यूएशन क्या होती है, होम बायर्स रिपोर्ट क्या होती है, और फुल स्ट्रक्चरल रिपोर्ट क्या होती है, और आया कि जो हमारे फर्स्ट टाइम बायर्स हैं उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि वो कौन सी रिपोर्ट यूज़ करें. वेल, इट डिपेंड्स आपकी ओपिनियन में. जी, इट डिपेंड्स एक्चुअली एवरी इंडिविजुअल सिचुएशन. अगर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा ख़र्चा आप बचाना चाहते हैं, तो फिर बेसिक वैल्यूएशन जो होती है उसमें बेसिक चीज़ें आती हैं कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ मॉर्गेज एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरेंस. कि बिल्डिंग इंश्योरेंस जब लेनी है तो उनको भी चाहिए होती है कि इसकी टू रीबिल्ड के भी प्रॉपर्टी के कितने पैसे लगेंगे. प्रॉपर्टी को किसी भी सूरत में अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी रीबिल्ड अगर करनी पड़े सारी की, तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी. तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उसका पूरा सर्वे करवाएं प्रॉपर्टी का. प्रॉपर्टी का सर्वे जो है ना, उसमें ये है कि आपको ये एक राइट मिल जाएगा कि अगर सर्वेयर ने उसका सर्वे सही तरह नहीं किया और कल को कोई भी फॉल्ट आता है उसमें, या ऐसी चीज़ जो उसने डिस्कवर नहीं की, और वो ऐसी चीज़ है जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे असर अंदाज होती है, तो फिर आप उस जो सर्वेयर है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं. ठीक है, ओके. चलो जी, ये माजरत से आपको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ. हमारे पास एक्चुअली वक्त जो है ना मदर भाई वो ख़त्म हो गया. बहुत शुक्रिया. ठीक है ना जी, बड़ा जल्दी ख़त्म हो गया वक्त. नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इस्लामिक फाइनेंस एंड मॉर्गेजेस. आप लोगों की उम्मीद है कि जो कॉल्स हम लोगों ने आंसर करी हैं, उम्मीद है आप लोगों को उसको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा. अगर आप लोगों ने अपना टेलीफोन नंबर पीछे छोड़ना है, इफ़ यू वांट अस टू टॉक टू यू एक्सटेंसिवली, बाय ऑल मींस डू दैट. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एंड होपफुली विल पुट यू ऑन द राइट डायरेक्शन एज वेल एंड गिव यू द राइट सॉर्ट ऑफ एडवाइस एज वेल. अगले हफ्ते तक आप मुझे इजाज़त दें. अगले हफ्ते मैं एक नया गेस्ट लेके आऊँगा. हम लोग उनसे भी बात करेंगे. इट विल बी फाइनेंस रिलेटेड,
تو اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. تھینک یو اگین مظہر بھائی فار کمنگ آن دا شو. آئی ریلی ریلی اپریشیٹ اٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سے بلانا پڑے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین میری طرف سے اور مظہر بھائی کی طرف سے الوداع. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.